Valid username with the invalid password written right. So further continuation, just you can write it. So tc underscore 005. So checking the functionality for username and password. Step 5. Invalid username and invalid password. So by entering invalid credentials, the pop-up should arise. What kind of message? Invalid pop-up. So by entering invalid credential, the pop-up should arise as please check the username and password. So this is how we are going to. Now what we need to do, we need to write your actual results. So once you get this is an expected, you are thinking expected values. So in the actual results, you are going to write if the browser is open, so we'll write as application successfully opened. Set as pass. Now through the browser, if the page is open, so new tours.demo80.com page successfully opened. Pass. Specify username password. So entering valid credentials, login, successfully navigated to home page, or by entering it's been successfully navigated to home page. So home page వెళ్ళిందా లేదా రాస్తాం. So వెళ్తే so let us pass. Okay, now we will go for that. So for everything we need to mention what are the things we need to enter. So we need to enter by using the next step is valid username, invalid password. Invalid password. What kind of a invalid password? Please enter valid password. Message is appeared on the window. Message appeared on the window. So that's pass. So each and every scenarios. For negative, for example, in some cases, even if you enter invalid valid username, invalid password, if the login is being successfully passed, so it is navigated to home page. So we need to write as failed since it is accepting failure cases. Even if you entered invalid username with invalid password, it is accepting out. So there is a failure case. So now, so in this way, we are going to write all your test cases. Now we need to generate the report for these test cases. So what are the defect report test case defects we can do? So defect report, defect ID
defect ID, name of the defect, description, if yes, no, priority, severity, detected by, detected on, next, reported to, reported on, summary, next, attachments, comments. So these are all the things which comes in defect report. So for which one you need to generate the reports? Report for which cases? So the test case failure is which case failure? So TC005 is the failure case. So what you can do, just you can write ID number. So in it you can write TC underscore 005, under that defect one, defect ID DF01, name of the defect, login page, description. So what is the description you enter there? So checking the, this is the description which you need to follow, copy. Or else we need to take the screenshot, something like I'm going to take the screenshot and save as a1.png file. Screenshot. If no, if it is, if you don't find any defects, just can write as it's a minor, so spelling mistake. Priority as per the client, high. Severity is high with respect to tester. With respect to tester. With respect to client. Detected by, on which date is being detected? Detected by tester. Tester name of the tester. Detected on which date and time. Reported to whom we going to? Developer. Reported on which date and time. Summary, why it's been failure. So overview structure or in-depth explanation. For the failure case. Attachments. This is your screenshot and this is your file name. Test case file name. Comments. If we require any extra functionalities, we need to add them. So this is the, so we need to report this report generation. For every test case, we need to generate the report. Okay, next one is defect submission. So defect submission.
attachments. To whom you are going to send? So developer, CC, project manager, or team lead. Summary. Why it's been failure? Summary we already mentioned. Na? So we need to mention whatever the summary I mentioned. We need to mention why it has been failure. That is step by step procedure. Step by step. Description. So what is the description you mentioned here? Checking the functionality for username and password. The same description. Attachments. So attachments is something like C colon double slash A1 dot XLS. Okay, so this is the overall part. Okay, so for every test case, UI test cases, input domain, functionality, defect report, defect search. So this is the overall part of your test cases. Okay, madam. Okay, sir. Okay. ప్రతి టెస్ట్ కేస్కి ఇలా రాయాలన్నమాట ప్రతి ఫంక్షనాలిటీకి మనం ఇప్పటిదాకా చేసిన ఒక సినారియోలో మనం రాసిన ఓన్లీ లాగిన్ విండోకి మాత్రమే మిగతా విండోస్ కూడా సేమ్ ఇదే ఫాలో అవ్వాలి యూఐ ప్రిపేర్ చేయాలి ఇన్పుట్ డొమైన్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఫంక్షనాలిటీ రాయాలి డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి డిఫెక్ట్ సబ్మిషన్స్ చేయాలి సార్ ఈ అటాచ్మెంట్ ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు అటాచ్మెంట్ అంటే మీకు ఎక్సెల్ షీట్లో మీకు స్క్రీన్ షాట్ ఉందనుకోండి స్క్రీన్ షాట్ ఎక్సెల్ షీట్లో రాస్తే అనుకోండి ఎక్సెల్ షీట్లో రాస్తే ఎక్సెల్ షీట్ ఫైల్ నేమ్ ఓకే 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 ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఒక ఏటీఎం మిషన్ రాయమని అనుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశారు నేను పంపిస్తాను ఇది ఒకసారి చూడండి ఏటీఎం మిషన్కి టెస్ట్ కేస్ రాయాలి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు సినారీ ఏటీఎం మిషన్కి ఏమేమి ఉంటాయి మనకి పిన్ నెంబర్ ఉంటుంది అకౌంట్ టైప్ ఉంటుంది ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది కీప్యాడ్ ఓకే పిన్ నెంబర్ ఏంటండి పిన్ నెంబర్ ఏం చెక్ చేయాలి పిన్ నెంబర్ ఇస్ లెస్ దాన్ 4 అయితే ఏమవుతుంది గ్రేటర్ దాన్ ఏమవుతుంది ఈక్వల్ అయితే 4 ఏమవుతుంది చెక్ చేయాలి అకౌంట్ టైప్ అది సేవింగ్స్ అకౌంటా కరెంట్ అకౌంట్ చూపించాలి ట్రాన్సాక్షన్ ఇలా ఏం చేద్దాం డిపాజిట్ చేద్దాం అనుకున్నారా విత్డ్రా చేద్దాం అనుకున్నారా అది దానికి ఒక టెస్ట్ కేసు అదొక సినారీ ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఫోర్త్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి కీప్యాడ్ డీటెయిల్స్ ఏం డీటెయిల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసేయమాట అకౌంట్ టైప్ అండి కీప్యాడ్ చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ అండ్ కీప్యాడ్ లో క్లిక్ చేస్తుంటే ఏమేమి క్లిక్ చేసినా కూడా ఆ బటన్స్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి అది ఇట్ ఈస్ నావిగేటింగ్ టు ద అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంటా కాదా 2 క్లిక్ చేస్తే వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఆర్ నాట్ అలా సేవింగ్స్ అకౌంట్ చెక్ అవుతుందా లేదా దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ కేస్ యూఐ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు ఏమని రాస్తారు ఫస్ట్ పిన్ నెంబర్కి రాయాలన్నమాట ఎంటర్ ద పిన్ నెంబర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్
విత్డ్రా యూఐ టెస్ట్ కేస్ కి పిన్ నెంబర్స్ వాళ్ళు ఒక దాంట్లో రాస్తారు. ఇది యూఐ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ పిన్ నెంబర్ కి, యూఐ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ అకౌంట్ టైప్ కి, యూఐ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ విడివిడిగా రాసుకోవచ్చు. వీళ్ళు ఒక దాంట్లో రాశారు. ఓకే. ఎంటర్ ద పిన్ నెంబర్ ఇన్కరెక్ట్ అండ్ బటన్ యాక్టివేట్ ఉందా లేదా, బటన్ యాక్టివేట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఎంటర్ పాపప్. అలా ఈ టైప్ ఆఫ్ పాపప్ వస్తుంది. జస్ట్ ఓకేనా, ఓకే సార్. ఇలా యూఐ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ అకౌంట్ టైప్. మీరు సినారియోలో ఏమేమి ప్రిపేర్ చేశారో, ఏమేమి రాశారో దానికి సెపరేట్ గా యూఐ టెస్ట్ కేసెస్ రాశారు అనమాట. ఓకేనా, యూఐ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ దేనికి, ఇన్పుట్ డొమైన్ టెస్ట్ కేస్ అంటారు. ఇన్పుట్ డొమైన్ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ పిన్ నెంబర్. పిన్ నెంబర్ ఇది 4 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. మనం బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్, మినిమం -1, మినిమం +1, మాక్సిమం -1, మాక్సిమం +1. సో యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద, సో మినిమం పిన్ నెంబర్ ఎన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, 4 వాల్యూస్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ <4 అయితే ఏమవుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అండ్ <4 అయితే ఏమవుతుంది. ఓకే. సో దానికి అదే బీవీఎన్ఎఫ్ వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఇక్కడే రాస్తారు. ఈసీపీ ఫర్ పిన్ నెంబర్, ఈసీపీ ఫర్ ప్యాడ్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్, అటు అన్నిటికీ ప్రిపేర్ చేయాలి మీరు. అంటే రేంజ్ ఉంది కాబట్టి 3 క్యారెక్టర్స్. అకౌంట్ టైప్ 2, సేవింగ్స్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్, 2 అకౌంట్లు ఒకేసారి చూస్ చేసుకోకూడదు. ఓకే, అట్లా బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్, ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పిన్ నెంబర్, బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్, ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టిషన్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్, ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టిషన్, అలా అన్నిటికీ సెపరేట్ అసలు యాక్చువల్లీ వేరేగా ఎక్సెల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. బట్ దే క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే సార్. సో టెస్ట్ కేస్ ఫస్ట్, checking the functionality for inserting ATM card. ATM card should be available. Step 1, insert ATM card. ATM card should be inserted and then enter your PIN number should accept. స్క్రీన్ మీద ఉందో లేదో వస్తున్నారు. వచ్చింది అంటే పాస్, రాలేదంటే ఫెయిల్. ఓకేనా, ఓకే మేడం. నెక్స్ట్, ఓకే సార్. చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్వాలిడ్ ATM కార్డ్. ఇందాక వ్యాలిడ్ ATM కార్డ్, ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ ATM కార్డ్ ఎంటర్ చేసి ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, బై ఇన్సర్టింగ్ ఎర్రర్ పాపప్ మెసేజ్ షుడ్ అక్కర్ ఆన్ ది స్క్రీన్. Should ఎర్రర్ be అక్కర్ occur ఆన్ on ది the స్క్రీన్. screen. ఎందుకని, ఒకవేళ ఎక్స్పైర్ అయిన కార్డు Invalid. ఇన్సర్ట్ చేసామనుకోండి, ఎక్స్పైర్ అయిన కార్డు పెట్టి ఇన్సర్ట్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకు మెసేజ్ రావాలి, ఇన్వాలిడ్ కార్డ్, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ కార్డ్ అని కొన్ని మెసేజెస్ రావాలి. ఆ మెసేజ్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తాం. మెసేజ్ వచ్చిందండి అంటే పాస్, మెసేజ్ రాలేదంటే ఫెయిల్. Pass. ఓకేనా. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ ఎక్స్పైర్, చెప్పండి ఈజ్ ఎక్స్పైర్ ATM కార్డ్. ఓకే. ఇన్వాలిడ్ ATM కార్డ్ వేరు, ఎక్స్పైర్డ్ ATM కార్డ్. ఇన్వాలిడ్ ATM కార్డ్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్వాలిడ్ ATM కార్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ కార్డు మిషన్ లో వర్క్ వస్తుంది. వేరే కార్డు తీసుకొచ్చి పెట్టామనుకోండి, అది ఎస్బీఐ కార్డులో ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన కార్డు యూస్ చేసామనుకోండి, అది ఎక్స్పైర్ కార్డ్. ఓకేనా, ద డిఫరెన్స్. కొన్ని బ్యాంక్స్ ఏంటంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఓన్లీ యాక్సెస్ మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుంది, మిగతా కార్డ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. రైట్, అది ఇన్వాలిడ్ కార్డ్స్. యాక్సెస్ యూస్ చేస్తూ ఎక్స్పైర్ అయింది అనుకోండి, దాని ఎక్స్పైరీ కార్డ్స్ అంటారు. సెపరేట్ రాశారు అనమాట. ఓకే, 3 ఫంక్షనాలిటీస్. సో చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ఎంటరింగ్ పిన్ నెంబర్. ఇప్పుడు పిన్ నెంబర్ రాస్తారు, 4 క్యారెక్టర్స్ వాల్యూ చేస్తారు. ఎంటర్ అయితే కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా, ఎంటర్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఇన్వాలిడ్ పిన్. ఇన్వాలిడ్ పిన్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే మేడం, మీరు దీన్ని కొన్ని వ్యాలిడేట్ చేయండి. <4 అయితే ఏమవుతుంది, <4 అయితే ఏమవుతుంది, =4 అయితే అవుతుంది. 3 కేసెస్ రాయండి. ఓకే సార్. ఓకేనా. సో అయితే తర్వాత అకౌంట్ టైప్ చెక్ చేసుకోండి. అకౌంట్ టైప్ ఏంటి, అకౌంట్ షుడ్ బి నోన్. ఏంటండి, అకౌంట్ అనే బటన్ ఏమైనా ఆటోమేటిక్ గా యారో బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్ ఆఫ్ కరెంట్ అకౌంట్ షుడ్ బి అపియర్డ్. క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆ బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమని రావాలి, ట్రాన్సాక్షన్ కరెంట్ అకౌంట్ అనే విండో రావాలి. ఆ విండో వస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తాం. వచ్చిందంటే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్. మళ్ళీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ విత్ డ్రాయింగ్ క్యాష్. అకౌంట్ అయిపోయింది కదా, సేవింగ్స్ కరెంట్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లో వాట్ ఫంక్షనాలిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్డ్రా. హౌ మచ్ యూ వాంట్ టు విత్డ్రా దానికి. ఓకే, మిగతాది మీరు రాయండి. దేనికి రాస్తారంటే టెస్ట్ కేసెస్ యూ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే. ఓకేనా. ఓకే సార్.
They haven't written that negative scenario for this. While you can't, the user cannot select multiple transaction at a time. Current account, savings account, okay, sir, select చేసుకోకూడదు. చేసుకున్నారంటే ఎర్రర్. నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, Okay. సేవింగ్స్ అకౌంట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటికలీ యూ గెట్ ఎ మెసేజ్ as do you want to withdraw, do you want to deposit, you want to check your pin number, you want to change your pin number, or you want to request for the checkbook అని you want అని ఈ ఆప్షన్స్ రావాలని కూడా రాయండి. ఓకే, Okay. Okay, కూడా sir. రాయండి. విత్డ్రా, ఇది విత్డ్రా తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే కరెంట్ అకౌంట్ చూస్ చేసుకున్నారో అప్పుడు విత్డ్రా వస్తుంది. ఒక ఆప్షన్స్ ఎక్స్ట్రా, ఒక ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ రాసుకోండి ఇక్కడ అకౌంట్ టైప్ ముందు. Okay. Okay. Okay, sir. ఓకేనా? Okay. అలా పాజిటివ్ నెగిటివ్ సినారియోస్ అన్ని రాయాలన్నమాట. Okay. మీరు ఏం చేస్తారు, దీనికి రిపోర్ట్ తయారు చేయండి. రిపోర్ట్ నేను ఇచ్చా కదా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మీకు పంపిస్తాను, నేను పంపిస్తాను. దీని ప్రకారం మీరు ఏం చేస్తారంటే డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్, డిఫెక్ట్ సబ్మిషన్ ప్రిపేర్ చేయండి మీరు. ఓకేనా? Okay, sir. మిగతా మీరు ట్రై చేయండి, మిగతా టెస్ట్ కేసు రాయటం కొద్దిగా రాస్తుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, Okay. Okay, sir. విల్ సెండ్ దీస్ 2 files to you. You try to work it on that. Now, so you are going to write your test case. In this way, we need to write each and every test case. Login కానీ ఏ విండో కైనా మనం ఫస్ట్ you need to prepare your UI test cases, input domain test case, main functionalities, defect report, defect submission. Okay. Levels versus bills. What is the levels versus bills? At what level, what type of bill, what type of testing we are going to do? Before going to that, we should have to know there are 3 types of levels of P0 test case, P1, P2. P0 ante will called as basic functionalities. P1 is called as general functionalities. P2 is called cosmetic. Basic functionality is nothing but UI test cases. UI test cases. General is nothing but UI and all will comes under cosmetic. Okay, madam. These are the basic will. P0 is UI test case. P1 is UI functionality. U2 is UI functionality detection and retesting. So all this will comes under U2 test. P0, P1, P1. P0, P1, P2 test cases. Now here, what is the difference priority? Any difference? Any idea, madam? What is the difference of these two? Sahiti, madam? No, sir. What about you, madam? Pravalika? I don't know, sir. Priority ante importance of defect with respect to client. Importance of defect with respect to client. Severity is nothing but seriousness of defect with respect to